Okay, question 10. The number of certain bacterial culture has increased. It increases from 5,000 to 15,000 within 10 hours. The rate of increase of the population is given by dx over dt equals to kx. So, before we look at the question, kita akan extract keluar dulu info-info yang kita ada daripada soalan ini. So, we have dx over dt equals to kx. Okay, then, apa lagi yang kita ada? The number of bacteria increased from 5,000 to 15,000 within 10 hours. So, kalau kita boleh tabulatekan kita punya info. Okay. So, tabulatekan. Okay. So, we have t and x. So, when t equals to 0. So, when t equals to 0, x equals to 5,000. When t equals to 10, x equals to 15,000. Okay. So, kita akan gunakan ini untuk selesaikan dx over dt equals to kx. Next, dia kata find the formula for the number of bacteria at time t. So, what we need to find adalah x in terms of t. Okay. So, jom kita tengok. Adakah dx over dt equals to kx yang kita boleh separatekan? Yes, kita boleh separatekan. So, it will be 1 over x dx equals to k dt. Okay. So, now k adalah constant. So, bila constant, kita nak letak dekat dx pun boleh, kita nak letak dekat dt pun boleh. Tak ada masalah. So, integrate 1 over x will get ln x. Integrate k, okay, we'll get k. Since k adalah constant, so integrate k with respect to t. So, kita akan dapat k t plus c. Okay, so now kita akan tukarkan ln. Okay, jadikan x sebagai subjek. So, x equals to e to the power of kt plus c. So, using rules of indices, the right hand side kita boleh tukar kepada ekt times e to the power of c. Then, e constant, c constant, kita boleh tukar kepada constant lain. So, kita akan tukar e to the power of c kepada constant a. So, a e kt, where a equals to e to the power of c. So, this is our equation. So, now we need to find k dan juga a. Constant k dan constant a. So, kita akan update kita punya equation menggunakan information we have. When t equals to 0, x equals to 5,000. So, masukkanlah 5,000 equals to a e k times 0. So, here we get a equals to 5,000. So, bila dah ada nilai a, update kita punya equation. So, we'll get x equals to 5,000 e k t. Okay. So, this is our updated equation. Ni yang paling update lah, paling latest. Okay, so bila dapat yang ini, kita akan cari nilai constant k pula. So, kita akan guna the second one. When t equals to 10, x equals to 15,000. So, 15,000 equals to 5,000 e k times 10. Okay, daripada sini, kita bawakan 15,000 divided by 5,000. So, 3 equals to e to the power of 10k. Okay, so ln both side. Ln 3 equals to ln e to the power of 10k. So, from here we get ln 3 equals to 10k. 10k tu bawa ke depan. Okay, ln e equals to 1. So, here we have k equals to ln 3 over 10. Tak perlu tekan calculator, biarkan je dalam bentuk exact value. So, since we have k, so kita akan update kita punya equation. Therefore, x equals to 5,000 e ln 3 over 10 times t. So, dah siap untuk the first part. So, kita akan gunakan equation ini untuk jawab the second part. Question B. Find the number of bacteria when t equals to 20 hours. So, number of bacteria is x. So, what is the value of x when t equals to 20? Okay, then another one. When will the number of bacteria becomes 50,000? So, when, maksudnya kita perlu deal dengan t. What is the value of t
when x equals to 50,000. Okay, kita nak selesaikan dua soalan ni, kita akan gunakan equation, the latest equation that we have. So, x equals to 5,000 E ln 3 over 10 times T. Ini yang kita akan gunakan. Okay, jom kita jawab the first part. So, masukkan T equals to 20. So, x equals to 5,000 E ln 3 over 10 times 20. So, kita akan dapat, bila tekan calculator, kita akan dapat 45,000. Okay, so done the first part. So, the next one, what is the value of T when x equals to 50,000? So, substitute lah, x equals to 50,000 equals to 5,000 E ln 3 over 10 times T. Okay, so kita akan dapat 10 equals to E ln 3 over 10 times T. Ln both sides, so that power tu, this power, kita boleh bawa turun bawah. So, kena ln both side lah. Ln 10 equals to ln 3 over 10 times T ln E. So, ln E equals to 1. So, rearrange, kita akan dapat, tekan calculator, T equals to 20 over 96 hours. Okay, question 11. Consider a simple electric circuit with a resistance of 3 ohm and inductance of 2H. Okay, if a battery gives a constant value, a voltage of 24 volt and the switch is closed when T equals to 0, the current I of 30 seconds is given by di over dt plus 3 over 2I equals to 12 with I0 equals to 0. So, from here, kita boleh dapat when T equals to 0, I equals to 0. So, for this question, apa yang kita perlu fokuskan adalah this equation only. This one, and this one, dia dah masukkan dalam equation kita. So, yang perlu kita fokus adalah di over dt plus 3 over 2I equals to 12. So, obtain IT. So, maksudnya kita akan cari I in terms of T lah. Okay, so bila kita tengok pada soalan ni, kita boleh menggunakan kaedah simpi. Okay, so kita tengok dulu S. Adakah dia dalam bentuk standard form? Yes. Equation kita dah dalam bentuk standard form sebab coefficient of di over dt ataupun depan di over dt kita tak ada number ataupun coefficient dia adalah 1. So, dah settle. Dah dalam bentuk standard form. Next adalah kita akan cari dia punya I, integrating factor. So, formula dia adalah V exponent integrate 3 over 2 dt. Okay, so we'll get V equals to E to the power of 3 over 2 t. Okay, the next one, kita akan buat step M. Multiply every term with E to the power of 3 over 2t. So, E 3 over 2t di over dt plus E 3 over 2t times 3 over 2I equals to 12 E 3 over 2t. Okay, so tak payah kisah walaupun dia macam nampak banyak itu, kita terus buat je dalam bentuk product rule. So, formula untuk this product rule adalah d over dt. So, what is our V? E 3 over 2t times I. Our main variable is I. So, right hand side just copy sahaja. Okay, next kita akan integrate both side. So, we'll integrate d over dt E 3 over 2t times I dt equals to 12 E 3 over 2t integrate with respect to t. Okay, left hand side tak perlu buat apa-apa, just copy sahaja. Right hand side kita akan integrate exponent, so 12 is constant. Okay, so we will integrate E 3 over 2t, so over 3 over 2. Don't forget plus C. So, daripada sini kita akan dapat E 3 over 2
t times I equals to 8 E3 over 2t plus C. Then, jadikan I sebagai subjek. Okay, the last step, jadikan sebagai subjek. So, we'll get I equals to 8. Okay, so every term kita akan divide by E3 over 2t. So, dia akan jadi 8 plus C over E3 over 2t. Kita boleh tulis sebagai I 8 plus C E negative 3 over 2 times t. Okay, so now kita nak cari constant C. Kita akan substitutekan when t equals to 0, I equals to 0. So 0, 8 plus C E negative 3 over 2 times 0. So here we'll get C equals to negative 8. So dah dapat, kita akan update equation, masukkan balik. So therefore, I equals to 8 minus 8 E negative 3 over 2 times T. Okay, so dah siap untuk question A. So, moving to question B. Determine the difference in the amount of current flowing through the circuit from 4 to 8 seconds. So, dia nak cari difference when T equals to 8 and T equals to 4. So, kita akan ambil I 8 minus I 4. So, apa yang kita akan buat? Kita akan substitute 8 lah. 8 ke dalam kita punya T. So, this is our equation. Okay, ni. Jangan lupa dia punya power tu. So, terus masukkan. So, 8 minus 8E negative 3 over 2 times 8. Minus 8 minus 8E negative 3 over 2 times 4. So, dekat sini, kita akan dapat jawapan dia. Okay, tekan calculator, kita akan dapat 7.9999508 minus 7.98017. So, 0.020, 3 decimal places. Dah siap. So, bila soalan minta 3 decimal places, masa working kita dekat sini, kita wajib lebihkan daripada 3 decimal. So, ambil lah 4 ke, 5 ke. Okay, tak kisah. Tapi, jangan terus jadikan 3 decimal places dekat sini. 3 decimal places hanya pada answer sahaja. Okay, next. If the current is allowed to flow through the circuit for a very long period of time, estimate I. So, maksudnya dekat sini, a very long period of time. So, maksudnya dia nak when t tends to infinity, what is the value of I? Okay, jom kita tengok balik equation I. So, I equals to 8. Okay, saya tulis I sahajalah supaya kita tak confuse. So, I equals to 8 minus 8E negative 3 over 2t. Okay. So, when t tends to infinity, okay, bila t ni jadi infinity, E ini akan jadi 0. So, 8E negative 3 over 2t tends to 0. Dan kenapa dia jadi macam tu? Ini ada berkait dengan kita punya graf eksponen negatif. So, bila graf eksponen negatif, okay, graf eksponen negatif bentuk dia lebih kurang macam ni. So, nampak tak? Okay, this one is t. So, when t tends to infinity, okay, kita punya graf akan semakin menghampiri 0. So, that's why, saya tak payah letak 8 lagi lah. E negative 3 over 2t akan tends to 0. So, therefore, I kita akan jadi 8 minus 8 times 0. So, I akan jadi 8 sahaja. Okay, so untuk soalan ni, kita akan buat t tends to infinity berkait dengan graf eksponen negatif lah. So, t tends to infinity, t semakin ke arah sini, graf kita akan semakin ke 0. Okay, so dah siap for question 11.